بلیٹن میں خوش آمدید۔ پارلیمان ہماری دشمن نہیں، یقیناً وہ بھی ہمیں دشمن نہیں سمجھتی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، اٹارنی جنرل سے کہا ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے لڑانے کی کوشش نہ کریں، آئین پر جو حملہ ہوا آپ صرف اس پر توجہ مرکوز کریں، ہمارے سامنے صرف ایک سوال ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آئینی ہے یا نہیں؟ پارلیمان چاہتی تو ایک قدم زیادہ جا سکتی تھی، وہ قدم انہیں اٹھایا نہیں، اور شاید اس لیے نہیں اٹھایا کہ ان کو ہم پہ اعتبار ہے۔ ایک ادارے کو ادارے کی عزت کرنا چاہیے۔ پارلیمان نے سپریم کورٹ کی عزت کی اور رکھی، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی رولز بنانے کی ضرورت پڑے۔ پارلیمان نے ہماری دشمن نہیں ہے، اور یقیناً پارلیمان ہمیں نہیں سمجھتی ہم ان کا دشمن ہیں۔ لڑانے کی کوشش نہ کریں ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے، ہماری مرضی ہے، اب وہ وقت آئے گا کر لیں گے انٹرپریٹیشن، تھوڑی بہت عقل سمجھ ہے، 40 سال سے زیادہ وابستگی ہے قانون سے، کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہے۔ آپ صرف فوکس رکھیے آئین پہ جو اٹیک ہوا ہے، ہمارے سامنے تو صرف آئینی سوال ہے جو اعجاز صاحب نے بھی پوچھا ہوا ہے، کہ بس میرے حساب سے تو ایک ہی سوال بنتا ہے کہ یہ قانون آئینی ہے نہیں۔ یہ قانون برقرار نہیں رہ سکتا ہے اگر یہ آئینی نہیں ہے، ختم۔ اور چاہے قانون جو بھی اچھا ہو برا ہو پھر بھی برقرار رہے گا اگر آئینی ہے۔ وجوہات پہ جب جاتے ہیں نا کہ کیوں کیا، تو کیوں کیا میں تو پھر بہت ساری وجوہات ہیں، اور وہ جہاں تک بتائی گئی ہیں، اور میری ذاتی رائے میں اچھی نیت کی تھی، نیت تو کوئی نہیں دیکھتا ہے نا۔ آپ لگتا ہے میں نے جو سوال پہ بالکل آپ کو پسند نہیں۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فل کورٹ سماعت۔ اٹارنی جنرل نے کہا سپریم کورٹ رولز بننے کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ کا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے جو مسئلہ تھا اسے ٹھیک کرتے، پورے سسٹم کو کیوں اوپر نیچے کر دیا؟ سپریم کورٹ پورا ادارہ اور ٹائٹینک ہے، ایک دم کیسے ادھر ادھر موڑا جا سکتا ہے؟ غلطیاں اگر عدالت سے ہوئی ہے تو پارلیمان اپنی طرف بھی دیکھے، پارلیمان کو جو مسئلہ تھا اسے حل کرتے۔ What was the fun to insert 191 in the Constitution if it was not the intent of the legislator that the authority has been given to the Supreme Court to frame rules? For the purposes of Article 191, my respectful submission is that an act of Parliament as law cannot be excluded. آپ کا جو کنسرن تھا پارلیمنٹ کے پاس، چلیں ہم یہ بھی گرانٹ کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے، چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر لیں، تو آپ وہ چیز ٹھیک کریں جس کا آپ کو گریونس تھا۔ آپ نے تو پورے سسٹم آپ نے ٹچ کیا، ان کے پاس پاور ہے، لیکن اس پاور کو آپ کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا۔ ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے، اٹس فل سپریم کورٹ، اٹس این اسٹیبلشمنٹ، اٹس ٹائٹینک، یو کانٹ جسٹ ٹرن اٹ اراؤنڈ کے اس طرح کریں۔ آپ سٹارٹ کریں، ایک چھوٹی چیز دیں، بولیں چلیں 184(3) کو، اور دوسرا ہے 186 جس میں اپیل نہیں ہے، ریفرنس آ جاتا ہے، اس پہ سٹارٹ کریں، دیکھیں ہم کیسے، ہم نئی چیز ہوئے گی، سلولی اینڈ گریجولی ہم کریں گے، اگر ٹھیک نہیں چل رہی پھر آپ اوروں کے لیے شاید ہم خود ان چیزوں میں آ جائیں۔ کوئی ایک مسلینیس اپلیکیشن بھی آئے اس کے لیے بھی آپ نے 3 لوگوں کو کر دیا، تو تھوڑی یہ پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، اگر غلطیاں یہاں پہ بھی ہیں تو ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ چیز کر رہے ہیں تو آپ کس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں۔ کیا وہ جو رولز میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوٹ کریں، ایسی کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے گیونگ پاور چیف جسٹس اور ٹو دی سپریم کورٹ کہ وہ بینچز بنانے کا اختیار کسی ایک شخص یا فرد واحد کو دے؟ جسٹس منیب اختر کا اٹارنی جنرل سے استفسار، ماسٹر آف روسٹرز کون ہے؟ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد ماسٹر آف روسٹرز کمیٹی ہوگی؟ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے ماسٹر آف روسٹر وہی کام کرے گی جو چیف جسٹس کرتا ہے، کیا کلونیل ہے کیا نہیں اس بحث میں نہ جائیں۔ The question still remains, who is the master of the roster committee? Whether you like this phrase master or not, my lord, what in that sense, who is the master of the roster? 3 judges. You've done away with master of roster. 3 judges na. No, it's a collegium. It's a collegium now. اب یہ بھی تو جواب کہ کوئی نہیں ہے، اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جذباتی تو میں ہوتا ہی نہیں، آپ جذباتی نہ ہو۔ Let's call it a committee, collegium, committee, whatever you want to call it, of 3 judges now controls all the affairs. You say that is good, that is progress. I put it to you, well, why not the full court? Put it in the hands of the full court. Why should, for example, if one judge, if I don't agree with that, by the way, what I'm about to say, 4 judges are in thrall of the Chief Justice. Now 15 minus 3, 12. 12 judges are in thrall of 3 judges.
If the committee is 5 judges, 10 judges are in thrall of. ارے بھائی پھر کر دینا فل کورٹ. جو چیز ہمارے رول میکنگ پاور کی پریکٹس اور کنونشن ہے فل کورٹ ہی کرے گی. اگر کسی کو شکایت ہے کہ جی پچھلوں نے نہیں کیا, چلے اب کر دیں. کس نے روکا؟ آپ کے قانون نے روکا ہے. آپ کے قانون نے مسلط کیا ہے. with all due respect to whoever because judges come and judges go, whoever is for the time being member of that collegium or committee, کہ جی one man, میں آگے اگلا لفظ نہیں استعمال کروں گا, تو 3 man person, I'm sorry to the judges sitting over here, اور 5 پر تو میں ختم کر دیں نا بھائی. ہم خود کہتے ہیں ہمارا فل کورٹ کرتی ہے یہ کام, پریکٹس اور پروسیجر سپریم کورٹ کہتے ہیں, آپ نے اب ہمیں جکڑ دیا اور آپ کہتے ہیں جی دس از پروگریس. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اٹارنی جنرل صاحب. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ملک نے آگے بھی بڑھنا ہے. اب ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے یا نہیں؟ ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو گیا. آگے بڑھنا ہے. ہم آئین اور قانون کے مطابق یا چلیں گے یا نہیں چلیں گے. اب بہت ہو گیا اس ملک کھلواڑ ہوتا جا رہا ہے کہ جی یہ تو نہیں کر سکتا ہے پارلیمان, ہم جو مرضی کریں. مگر ہم کہیں نہیں, ہم غلطی کریں گے تو آپ کی مجال نہیں ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیے. کوئی اور ذرا سی بھی کچھ بات کرے جو اس کے شاید وہ بہتری کے لیے جا رہا ہے, نہیں اس کو تو ہم نے سرزنش کرنا ہے. ہم ایک اور آئینی ادارے کی اختیارات پہ مین میخ نکال رہے ہیں, اور جب ہم خود ایسے اختیارات استعمال کر رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا, سوال پوچھنا چاہیے جی آپ ہمیں بھی بتا دینا کہ آپ کیسے اختیاری استعمال کر رہے ہیں. تو سرے ہی سے کوئی ہے ہی نہیں پاور, مگر پھر بھی کر لیا. جب ہم بینچز کے فیصلے آگے پیچھے کر لیتے ہیں, 4 ججز کو بٹھا کر کے 5 ججز کو بٹھا, وہ بالکل ٹھیک ہے. 132 سو موٹو لیے گئے میرے پاس. سو موٹو کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو استعمال ہو رہی ہیں نا عدالتیں, وہ کہتے ہیں نا ڈیو پروسیس, مس یوز آف ڈیو پروسیس, یہ بھی تو ہے نا. یہ ہمارے کندھے پہ بندوقیں رکھ کے چلائی گئی ہیں اور مارشل لا انڈورس کیے گئے ہیں. بھائی ماسٹر روسٹر بھی بنا دیا, پھر ہم نے کوئی اور چیز بھی کر دی. کون سے اختیارات جو آئین میں دیے گئے ہیں استعمال کیے گئے؟ ایسا بھی آرڈر ہوئے ہیں کہ ججز کو ریسٹرین کیا گیا ہے کہ آپ کیس نہیں سن سکتے. یہ کون سا اختیار آ گیا ہے؟ کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ اتنی 4-5 دن سے 40 گھنٹے ہم بحث سن چکے ہیں, مگر وہ کسی میں ہمت نہیں پکڑی پٹیشنر کی سائڈ سے کہ بات کیجیے جی آپ نے کیسے جورسڈکشن استعمال کی. ایسے پھر آرگیو کریں. یہ ہمیں عزت کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنز کی, ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنز. ہمارے انسٹیٹیوشنز پرفیکٹ نہیں ہیں. لیے چلتے ہیں آپ کو ایوان صدر, جہاں قطر کے مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کو نشان امتیاز دینے کی تقریب ابھی جاری ہے. کمانڈر آف 11th اسکواڈرن الفا جیٹ and commander of Al-Azim Air Academy. General Al-Nabit took part in several operational missions such as the Second Gulf War, liberation of Kuwait, and Operation Unified Protector during Libyan Civil War. Ladies and gentlemen, the General has also attended several professional courses, some of which include transformation on the Mirage 2005 aircraft from France in 1997, General Training Course on PC-9 aircraft from Kingdom of Saudi Arabia in 1998, Command and Staff Course from UK in 2001, Trainer Course on PC-21 aircraft from Switzerland in 2014, and transformative courses on F-15 in 2020 and Rafale in 2021. In appreciation of his operational and staff assignments in different ranks in Qatar Armed Forces, he was appointed as Chief of Staff, Qatar Armed Forces in October 2021. Ladies and gentlemen, the General is a sincere friend and a close brother of Pakistan. He has played a leading role in promoting and strengthening defense relations between the armed forces of both brotherly countries. In recognition of his illustrious services, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon Lieutenant General Pilot Salem Hamad Akil Al-Nabit, Chief of Staff, Qatar Armed Forces. Now I request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan.
और मनाजिर हैं ये ऐवान सदर के, जहां कतर के मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाने इम्तियाज देने की तकरीब अभी जारी है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल सालिम अहमद अल नाबत को निशाने इम्तियाज से नवाजा है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट लिए चलेंगे, समाअत इस वक्त जारी है। That jurisdiction and then you apply an appeal and there is no limitation under 185. Where no limitation under 185 article of the Constitution providing an appeal, and that specific article is intact, it doesn't provide an appeal, then you cannot provide an appeal in another article by under the of enlargement. Because appeal is a separate jurisdiction. And so you read 184 and 185 together and see whether there is any limitation. Where there is a jurisdiction which exists and you extend it. 185 jurisdiction is not a jurisdiction in the form of an intra-court appeal against an order of the Supreme Court. So there's a distinction. Now here there is already an existing jurisdiction under 184(3). That is simply being enlarged. My lord, you read both of them together. I'll just that's what I wanted to. My lord, with this, I think one last question I have to address. Ladyship, you had a question about full. अगर आप conclude कर लें तो बेहतर होगा। बस मैं वो full court वाली बात। Yesterday, Mr. Faisal Siddiqui had made submission. ये इसमें Mr. Attorney General, ये section 6 जो है, right to appoint counsel of choice. जी। इसका क्या मकसद है? My lord, this is something which can easily be addressed. Now, of course, you have Order 26, Rule 6, where in exceptional circumstances you grant this power. नहीं, यहाँ अगर आप right उसको to appoint a counsel of his choice, तो इसका मतलब ये है कि कोई नया जो वकील आएगा वो फुल फ्लैज आर्गुमेंट करेगा, तो जो स्पिरिट ऑफ रिव्यू है जो कि अभी तक सेटल्ड हुआ है बाय दिस कोर्ट, वो तो खत्म हो जाएगा। This can be easily dealt with, as I was submitting, with the use. Now, my lord, with this provision, वो तो my lord can. Section 8 में लिख दिया हुआ है ना, it is to override any judgment of any court, including the Supreme Court or High Court. उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, उसको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नाउ दैट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक तो ये कि ट्रांसक्रिप्ट्स बन जाती है, बट लेट्स लीव इट दैट असाइड. विद दिस प्रोविजन इन माइंड, माय लॉर्ड्स कैन suitably amend Order 26 to say require the counsels to file their written briefs, for example. In addition to the pleadings, they file their written briefs. That is already given so that in the Supreme Court rules, and that depends upon the court. If feel like. इसको अब रेगुलेट करने के लिए, फर्दर करने के लिए कि इसको कैसे इफेक्ट देना है, उसका ये तरीका हो सकता है. इसमें तो यू हैव गिवन इट एज अ राइट. जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये राइट, नाउ दिस इज अ राइट एट वन एंड एंड देयर इज अ डिफिकल्टी दैट यू हैव जस्ट पॉइंटेड आउट ऑफ द कोर्ट एट द अदर एंड, उसको बैलेंस किया जा सकता है. अपील किया किसी और ने, रिव्यू दायर किया किसी और ने, मैं उसी को एक्सप्लेन तो कर, वो कोर्ट के सामने फिर शुरू से मैं यही मैं कह रहा हूँ, सेकंड अपील मैं यही कह रहा हूँ कि देन द कोर्ट विल गो बाय द वो रिटन सबमिशंस हो सकती है. दिस इज समथिंग व्हिच आई अप्रिशिएट द डिफिकल्टी दैट यू हैव पॉइंटेड आउट. वुड दैट बी अ रिव्यू स्ट्रिक्टो सेंसो और दैट वुड बी सेकंड अपील? No. I mean, if it is in review, obviously for determining the review or deciding the review, the principles of review that you have in Order 26 will apply. Now, the only difficulty that my lord has pointed out, there will be different counsel arguing that. I think in order to give effect to this section, Order 26, fresh argument of the case. वो उसमें my lord आप Order 26 Rule 6 में ये amendment कर दें कि जी beyond written pleadings nothing new would be entertained and that will take care of everything. Learned Attorney General, even if another litigant exercises the right of engaging a new counsel, he would be still bound
the same principles laid down by this court. Yes, and so he can't go beyond that. On judicial when side, we allow a new counsel to come, he also stays within the limits of the jurisdiction. He is bound by the pleadings which are before the court, and that would resolve that difficulty of a new person coming in, not being part of original proceedings. That might just Mr. AG, it's Article 10 of the Constitution gives right to a person to appoint a counsel of his own choice. How bar be put on a person that you should not appoint a counsel of your own choice? वो कहते हैं आज मुझे वकील पद में दूसरा रखता हूँ. इसको फिर ये वही इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस ये हो सकता है. अब जैसे कोर्ट रूम नंबर 1, I don't know if it is true or not, but there is a transcript of the proceedings. There was some sense when this rule was made. There was some sense, but with this, it will just expand the burden which is already shoulder of this court. My Lord, as I said, आप जो उसमें एक डिफिकल्टी जो मुझे आपके जो ऑब्जर्वेशन से नजर आ रही है वो ये है कि नया वकील आके कोई नई बात ना करे जो पहले नहीं हुई. यही डिफिकल्टी हो सकती है इन ऑल. सो उस पे इफ रूल 26 जो रूल 6 है अपोर्टेड 26 पता कैसे चलेगा? देखें ना, वही वकील आता है तो उसको तो आप ये कह देते हैं कि भैया आप पहले आर्ग्यू कर. नया वकील आएगा उसको क्या पता पिछले वाले लिखा है. So you bind them by the pleadings which are already on the record. अगर मजे की बात ये है कि ये वाला प्रोविजन नहीं चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे ये ठीक है. वकील कह रहे इधर तो हमारी फायदे वाली बात है. वकील कहते हैं ठीक है. Your Ladyship, if I may now address that question that you had asked, it's a question that you raised from the first hearing, and it has troubled many that what becomes of that right when there's a full court hearing this matter. My friend Mr. Faisal Siddiqui had also made submissions on this, so I adopt the submissions that he had made. This is not something which can easily be addressed, because as far as a particular court is concerned, if the entire court is sitting, conceivably there can't be any appeal because there is no one left to hear the appeal in addition to... No, but the question I think has been, perhaps with all due respect, misunderstood. The thrust of the question is not that. The thrust is that if there is a substantive right of appeal, and right of appeal is always substantive, that right vests when the petition is filed. 184(3) petition is filed, the right vests on that. That is the settled law. Now, the thrust of the question is this. Because of this reason, and a right of appeal has to be mandatory, the power or the ability of the Supreme Court to fix, whether exercised by committee, collegium, whoever, to fix a matter before any bench of strength greater than, as presently constituted, 7, has been taken away, because the right of appeal, being a substantive vested right, must prevail. So this is an encroachment upon the independence of the judiciary, that no bench, full court तो बड़ी दूर की बात है, 9 member, 8 member, 10 member, 11 member, keep on counting, cannot be constituted. The hands of the court have been tied, even if it is a matter of the utmost national importance. It cannot be heard as presently constituted by more than 7. This is the question. Not कि full court बैठेगी तो full court में तो 60 के अगर 60 जज हैं तो 60 जज होंगे. Well, obviously बात है. That's not the thrust of the question. The thrust of the question is, which the question has been asked by my learned colleague from You are affecting the independence of the judiciary to hear matters in respect of, you put a maximum cap, nothing beyond that. You can't go beyond that. Why you created this right of appeal? इसका क्या जवाब है? और इसके बाद can it be, just add on to this question? If I may just say something, can it not be without taking extreme positions, be very reasonably resolved by saying we haven't prohibited a full court from ever meeting, nor is the law said so, nor that it should not be over a certain thing. We have spelled it out
if you, in your wisdom, which is the Supreme Court of Pakistan, considers to constitute a full court, so be it. So why could it not be resolved simply by saying this? But can the whole point is that it's a substantive right, access to justice. So the Supreme Court, in its wisdom, can say, too bad to your access to justice and substantive right. In our wisdom, the full court will sit, which means whatever we decide, no appeal against that. So the question is that, can the Supreme Court do that when the law provides a substantive right? Can the Supreme Court deny that right? Or when you deny that right, there is no issue with it, so we, in our wisdom, can decide that. And that goes to the whole point of this law, कि आपने कोई wisdom को question किया है, अभी यहाँ पे कोई problem नहीं हो रही wisdom के साथ. Let me just briefly respond to this in addition to what my Lord the Chief Justice has just observed. This situation of this sort, and I'd come to what Justice Munib Akhtar has observed, this situation could also have, a similar situation could have arisen in these proceedings. For example, if somebody had, let's say, committed a judicial contempt in these proceedings, hypothetically, what would have happened? Now, it had to go before some judge. Now, if it had, because it had happened before the entirety of full court, it could not possibly go before an It's not a vested right. I'm coming to it. Appeal is a vested substantive right. I'm coming to it. You think, Attorney General Sahab, I'm sorry to interrupt you. आप contempt of court, ये वकील या पार्टी का right है to commit contempt of court. तो आप डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं ना, अपील भी अटॉर्नी जनरल आप डायरेक्ट कि ये केस इस केस की अपील कहाँ जाएगी? आप मफरूजों में क्यों चल रहे हैं? ये भी तो केस सुन ही नहीं रहे ना. कोई ना कोई हमारे फैसले से खुश नहीं होगा, शायद सब ना खुश हों, हमें नहीं पता. उनकी राइट ऑफ अपील तो है ही नहीं. तो ये कानून ने कहाँ कहा है कि हर केस में अपील होगी? उन्होंने कहा एक किस्म के केसेस में जहां कम है वहां अपील होगी, राइट ऑफ अपील. कानून ये नहीं कह रहा है कि कानून उधर गए ही नहीं है. कानून उस जगह गए ही. Let's read section 5. Please read it to see कि कानून क्या कह रहा है और किसको राइट दे रहा है. पढ़ें please section 5. जी. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of article 184(3) की अपील लाई करेगी. इसमें तो कोई हमें confusion नहीं है ना. Shall be read will be may. It's very simple. I mean, why do we have to? I mean, we have done it in so many cases. One submission to this. Again, let me make one question to you. The fact that in this case, the full court is hearing the virees. Okay? In this case, if the law is struck down, बात खत्म हो जाती है. मैं section 5 बोलूँ. If section 5, if the law is declared intra vires, I would find it some rather odd for a petitioner to say, I exercise the right of appeal under section 5 for a declaration that law including section 5 is ultra vires. So this particular case is an exception because here the very vires of that act are under attack, including section 5. सुप्रीम कोर्ट में समाअत अभी जारी है. आगे बढ़ें और आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास. काबीना ने सुहेल नासिर की डेप्यूटी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर की प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तकर्रुरी की मंजूरी दे दी. जराए का कहना है काबीना ने PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्रुरी की भी मंजूरी दी है. काबीना ने ECC और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी है. काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया. काबीना को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई. US-8 के सिंध बुनियादी तालीम प्रोग्राम के एआनत से 100वां गवर्नमेंट हाई स्कूल आदम खान पवां जैकबाबाद मुकम्मल कर लिया गया. हवाई न्यूज.